Have you ever wondered what really happens in your body when you swallow a woman's intimate fluid? No, it's not just a vulgar curiosity, nor an isolated act without consequences. It's a chemical, biological, sensory, and emotional exchange, much deeper than you think. And today I'm going to tell you what almost no doctor dares to say. What happens in your nervous system, in your bonding hormones, in your masculine energy, when that liquid charged with invisible signals enters your body. I'm a doctor specialized in sexuality and neurophysiology, and what you're about to discover is not just a curious fact. It's information that can help you understand why certain women stay tattooed in your memory, and why after an intense night, you feel like something inside you has changed. And no, it's not suggestion. It's chemistry. It's neurology. It's evolution. To begin with, vaginal fluid is not just a lubricating substance. It contains a precise blend of biologically active compounds: pheromones, immunoglobulins, proteins, lactobacilli, and even small amounts of testosterone and cortisol. Yes, you read that right. Testosterone. When a man swallows that fluid, even if the amounts are minimal, his body receives chemical signals that not only activate brain regions related to pleasure, but also modulate his own hormonal axis. One of the most fascinating effects has to do with oxytocin, the so-called bonding hormone. Upon contact with certain components of female fluid during an intimate oral practice, the male brain experiences a sudden release of oxytocin and dopamine. And what does this cause? That the emotional bond with that woman intensifies. That's why some men can't forget her, because their brain has literally associated her with a wave of well-being, tenderness, and belonging. But that's not all. In recent studies in sexual neuroscience, it has been observed that after ingesting female fluid, brain areas related to deep reward and emotional memory are activated. It's as if the man's body says, "This is valuable, this is kept." And that's when that feeling arises, the urge to return, to repeat, to relive something unique. Biologically, an instinctive reinforcement circuit has been activated. In immunological terms, some compounds in vaginal fluid can also have surprising effects. The male body, when processing them, experiences an adaptive reaction. Lymphocytes are activated, antibodies are released, and in some cases, immune tolerance to certain benign bacteria is even strengthened. It's as if the body says, "This woman is safe. I can come closer." It's not magic. It's reproductive biology in its purest and most primitive form. And here comes something even more striking: vaginal microbiota. Yes, the good bacteria that protect female intimate health when coming into contact with the male digestive system can act as intestinal modulators. Experimental research has recorded that in some men, this exposure stimulates the production of intestinal serotonin, even improving their mood. Can you imagine? Swallowing female fluid can, in some cases, generate microstimulation of the enteric nervous system, the body's second brain. The result: calm, connection, a sense of fullness. But it's not all about internal chemistry. There's also a sensory impact you can't ignore. The taste, the smell, the texture, that entire sensory map is stored in your somatosensory cortex. That's why some men describe the experience as unforgettable or impossible to replicate. It's as if each woman had a unique seal, a biochemical identity that marks the man who receives her. And here, my dear patient, begins the real mystery. Why do some men feel emotionally more connected after an oral experience with swallowing, and others don't?
The answer lies in their emotional openness, in their level of bodily awareness, and in how they process intimacy. Not everyone experiences it the same way, but those who are willing to feel are never the same again. Uendi nun zoom, letzten Punkt, dem Personlichsten, aber vielleicht kraftvollsten von allen. Sexualität. Genauer gesagt, regelmäßige Ejaculation. Auch, Uendi besonders, wenn sie durch bewusst Selbstbefriedigung erfolgt. Ich weiß, dieses Thema ist mit Scham belegt. Viele Männer in eurer Generation haben gelernt, dass Selbstbefriedigung etwas Verbotens, Peinliches oder gar Schwachens sei. Doch die Wissenschaft ist ganz klar. Ein Langzeitstudie der Harvard-Universität MIT über 30.000 Männern kam zu dem Ergebnis, dass Männer, die mindestens 21 Mal pro Monat ejakulieren, am 33% geringers Risiko haben, an Prostatekrebs zu erkranken. Warum? Weil jede Ejaculation die Prostata reunite. Altmaterial Word ausspalt, Flüssigkeit, abgestorbene Zellen, maglich Schadstoff. Die Prostata bleibt aktiv, durchblättert, entspannt. Uendi noch mehr. Die sexuelle Aktivität senkt den Stress, harmonisiert den Hormonhaushalt, starkt das Körpergefühl. Es geht hier nicht Trieb. Es geht Fleisch. Kontakt mit sich selbst. Ein Entscheidung für Vitalität. Wenn Sie derzeit kein Partnerin haben, das ist kein Hindernis. Ihr Hand ist kein Ersatz. Sie ist ein Werkzeug. Ein Mittel zur Erhaltung eurer Gesundheit. Uendi wenn Sie das MIT Respekt, MIT Achtsamkeit Uendi in gesunder Häufigkeit tun, dann tun Sie etwas Gutes für sich. Etwas Notwendiges. Etwas wissenschaftlich Belegs. Uendi wenn dieses Thema Ihnen Unbehagen bereitet, lade ich Sie ein, es mit einem vertrauenswürdigen Urologen zu besprechen. Offen, ohne Scham, ohne Urteil. Dies drei Gewohnheiten, strategisches Trinken, täglich Bewegung, bewusst Sexualität, sind kein Wunder, aber sie haben wunderbare Wirkungen. Uendi wenn Sie sie kombinieren mit einer antioxidativen Ernährung, regelmäßiger Vorsorge, guter Schlafhygiene, Uendi mentaler Achtsamkeit, dann schaffen Sie ein Fundament. Ein Fundament für Gesundheit, Erection, Selbstvertrauen. Ein Leben, das Ihnen gehört. In Word, Kraft Uendi Intimität. Wenn Sie bis heuer zugehört haben, danke ich Ihnen. Uendi nun lade ich Sie ein. Schreiben Sie mir in die Kommentare, was Sie bereits tun oder womit Sie beginnen möchten. Abonnieren Sie den Kanal Weiss Sexualität. Aktivieren Sie die Glocke, teilen Sie dieses Video mit anderen Männern, die dies Wahrheit verdienen. Denn Ihr Prostata ist kein Problem. Sie ist Teil eurer Kraft. Wenn Sie sie verstehen Uendi pflegen, Word sie belohnen. MIT Klarheit, MIT Männlichkeit, MIT Freiheit.